வெல்கம் டு S3 ப்ரோக்ராமிங் டெக் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செலக்ஷன் சார்ட் அல்காரிதம் இன் பைத்தான். எப்படி வந்து செலக்ஷன் சார்ட் வந்து நம்ம பைத்தான்ல பண்றோம் அப்படின்ட்டு. So selection sort is a sorting algorithm that selects the smallest element from an unsorted list in each iteration and places that element at the beginning of the unsorted list. So how to working the selection sort? எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெப் 1 செட் தி ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் as a மினிமம். இப்போ ஒரு லிஸ்ட்ல வந்து 20 12 10 15 2 அப்படின்னு இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து 20, அதை வந்து மினிமமா செட் பண்ணிக்கோங்க. செகண்ட் ஸ்டெப் கம்பேர் த மினிமம் வித் த செகண்ட் எலிமெண்ட். இஃப் தி செகண்ட் எலிமெண்ட் இஸ் த ஸ்மாலர் தென் மினிமம் அசைன் த செகண்ட் எலிமெண்ட் as the மினிமம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா 20 12 10 15 2ல 20 வந்து மினிமமா, ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் அதுதான், சோ அதை மினிமமா வச்சிருக்கோம். இப்ப அடுத்த எலிமெண்ட் வந்து 12, அது ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர். அடுத்தது வந்து கம்பேர் த மினிமம் வித் த தேர்ட் எலிமெண்ட். இஃப் த தேர்ட் எலிமெண்ட் இஸ் ஸ்மாலர் தென் அசைன் மினிமம் டு த தேர்ட் எலிமெண்ட், அதர்வைஸ் டூ நத்திங். த ப்ராசஸ் கோஸ் ஆன் த அன்டில் த லாஸ்ட் எலிமெண்ட். இப்ப அடுத்து என்ன பண்ணுவோம், 12ஐயும் 10ஐயும் கம்பேர் பண்ணுவோம். அடுத்தது வந்து 10ஐயும் 15ஐயும் கம்பேர் பண்ணுவோம். 15ஐயும் 2ஐயும் கம்பேர் பண்ணுவோம். சோ இப்போ என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா after the each iterations minimum is placed at the front of the unsorted list. இப்ப 2 என்ன ஆகும், ஃபர்ஸ்ட்ல வரும். For each iteration indexing starting from the first unsorted element. Step 1 to 3 are repeated until all the elements are placed in the correct positions. So மறுபடியும் என்ன ஆகும், ஒரு இட்ரேஷன்லயும் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ வந்து ஸ்வாப் ஆயிட்டே வந்துட்டு லாஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு 2 10 12 15 20 அப்படின்னு கிடைச்சிடும். ஓகேவா? சோ இது எப்படி நம்ம வந்து பைத்தான்ல பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். சோ நான் யூஸ் பண்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விசுவல் ஸ்டுடியோ கோட் எடிட்டர். இப்ப இந்த ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு செலக்ஷன் சார்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம். அதுல வந்து அரே அண்ட் சைஸ் வந்து கொடுத்திருக்கோம். ஃபார் ஸ்டெப் இன் ரேஞ்ச்ல வந்து சைஸ் கொடுத்திருக்கோம். மினிமம் இண்டெக்ஸ்ல வந்து ஸ்டெப் கொடுத்திருக்கோம். ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஸ்டெப் பிளஸ் 1 சைஸ். அடுத்தது வந்து இஃப் கண்டிஷன்ல அரே ஆஃப் ஐ லெஸ் தென் ஆஃப் அரே ஆஃப் மினிமம் இண்டெக்ஸ். சோ மினிமம் இண்டெக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். சோ இதுதான் வந்து மினிமம் அட் த கரண்ட் பொசிஷன். அரே ஸ்டெப் கமா அரே மினிமம் இண்டெக்ஸ் ஈக்குவல் டு அரே மினிமம் இண்டெக்ஸ் கமா அரே ஸ்டெப். அப்படியே என்ன பண்ணிருக்கோம், ஸ்வாப் பண்ணி வச்சிருக்கோம். டேட்டால நம்ம இங்கே ஒரு லிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துட்டோம். -2 45 0 11 -9. அதுக்கப்புறம் அதோட சைஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கோம். லென்த் டேட்டா, அப்ப அதோட சைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 இருக்கும். செலக்ஷன் சார்ட்ல வந்து டேட்டா அண்ட் சைஸ், இதுல நம்ம என்ன கொடுத்திருக்கோம், அரே அண்ட் சைஸ் கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா. இதுல வந்து நம்ம பாஸ் பண்றது டேட்டா அண்ட் சைஸ வந்து பாஸ் பண்றோம். பிரிண்ட்ல வந்து சார்ட்டட் அரே இந்த அசெண்டிங் ஆர்டர் பிரிண்ட் டேட்டா. இப்ப நம்மளுக்கு என்ன ரிசல்ட் வரணும் அப்படின்னா -9 -2 0 11 45 இந்த மாதிரி வரணும். வாங்க நம்ம இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ வந்துருச்சா? இப்ப நம்மளுக்கு வந்து -9 -2 0 11 அண்ட் 45 வந்துருச்சு. இந்த செலக்ஷன் சார்ட்டோட காம்ப்ளெக்சிட்டி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெஸ்ட் வந்து O of n ஸ்கொயர், worst வந்து O of n ஸ்கொயர் அண்ட் ஆவரேஜ் வந்து O of n ஸ்கொயர். ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து O of 1, ஸ்டேபிலிட்டி வந்து நோ. So complexity equal to O of n squared. Also we can analyze the complexity by simply observing the number of loops. There are 2 loops. So the complexity is n star n equal to n power 2. The time complexity of the selection sort is the same in all cases. At every step you have to find the minimum element and put it into the right place. So every iteration நம்ம என்ன பண்ணணும், எது வந்து மினிமம் எலிமெண்டோ அதை என்ன பண்ணணும், பொசிஷனுக்கு கொண்டு வரணும்.
The minimum element is not known until the end of the array is not reached. So the case complicity என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 0 of 1 because an extra variable temp is used. So selection sorted application என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா a small list is to be sorted. Cost of swapping does not matter. Checking all the elements is compulsory. Cost of writing to a memory matters like in flash memory. Next ஒரு sorting algorithm சந்திப்போம். Thank you.